Ստում։ Հա, ես այն կոմի էսեի որ կարծացի ես գումեի որ դու դա կհավանես։ Ահա, Հա, հետաքրքիր էր։ հա։ Հա, ինչ ես կարծում, ոնց է ինքը գրում, որտեղից է գալի ինքը։ Իր mental state-ը ոնց է գրելուց։ Անկեր Armen։ Hey, Ինչ թվում է ինքը ինչ որ այնս experience ունի, որտեղ իրաներ են փորձել ինչ որ չափով դատել այդ society կողմից, ինձ թվում է, բայց ինքը հանգիստ այդքան ընդունել է, հասկացել ու փորձում է այդ ամենը ներկայացնել այդ հենց այդ essay-ում հա, ու այդքանն է երևի։ հա։ Ինչ ես կարծում, երբ որ ինքը նստում է գրելու, ոնց է իր mental state-ը այդ պահին։ Ինձ թվում է, որ շատ calm է, ինձ թվում է, որ հենց այդ essay ինքը շատ կարճ ժամանակում պիտի գրած լիներ, Հա, ինձ չի թվում, որ ինքը sense passage ա գրել, հա, որովհետև այդ connection-ները շատ նուրբ ու սիրուն է տարած ու շատ քիչ է հնարավոր, որ ասենք մի passage գրես, հետո անցնես մյուս passage-ին մի օր հետո ու տենց միասին ստացվի իրար հետ։ հա, հա։ Ով նոր միացավ, խոսում ենք Emerson-ի self-reliance-ի մասին, նրան մի քիչ կարդացել է։ Էլ մարդ կա, որ կարդացել է մի քիչ այդ գործը։ Ոնց ես զգում, ասում ես, որ մի անգամից է գրել։ Հա, ինձ թվում է, հա։ Հա, ես էլ եմ տենց զգում։ Հենց ֆլո կա մեջը։ Հա, հա։ Հա, ու ինքը կոմպլեքս է չէ գրում, նես չի որ, Ըհը։ բայց միևնույն ժամանակ սենց պահից է դուրս եկել իր Հա, գրածը։ հա, Նստել հաստատ։ մտածել է ես ինչ գրեմ հիմա, ոնց էսի էդիթ անեմ, ինչ անեմ։ Հա, այլ ինքը իր կյանքի շնորհիվ հասել է ինչ որ տեղ, ինտելեկտուալ մակարդակ, աշխարհայացք, բառապաշար, կյանքի փորձ, հա։ Ըհը։ Մի օր իր զգացածը ինքը ուղակի ոնց որ channel արել դեպի դուրս ու ոնց որ սկսել է գրել։ Հա, Հա։ So, at level-ի writing achieve անելու ճանապարհը այդ է, որ քո աշխարհայացքը, քո կյանքի փորձը, բառապաշարը, ինտելեկտուալ աշխարհաճանաչումը հասցնես տենց տեղ, որ մեկը կանես մի օր պրոստը նստես ու տենց գրես։ Դրա մի ձևը այդ level-ի բաներ կարդալն է։ So դու այդ նորից կարաս կարդաս, կամ ուրիշ գործերը կարաս կարդաս, այդ նույն գործները նորից կարաս կարդաս, ուշադրություն դարձնելով այդ flow-ի mindset-ի վրա, թե ոնց է ինքը նախադասությունները մեկը մյուսի հետևից ստանում ու փորձելով սովորել իրանից as a writer։ լավ։ Այդ տեսնենք ովքեր մեզ միացել participants full length ժողովուրդ full housing Եղիշ Հրանտ Գևորգ Դոնարա Դավիթ Հաճը չկա ոնց որ։ Արգինե հրաչը չկա Սակրանք եմ հրաչին так ինչև այդ սեթափներն անենք okay ով ինչ հետաքրքիր update ունի կամ ինչ լավ բան ա լսել կամ կարծացել որ ուզում է կիսվի Եղիշը and who gets in and why-ը ավարտել է կա տես բան Եղիշ Հա, հա, վերջացրի։ հա ինչ կպատմես այդտեղից որոնք էին քո սիրած chapter-ները Իրապես է բացեմ, որ տենց աննավ կոնկրետ։
Դա հենց in part 2-ի chapter 4-ն է շատ լավ են playing the odds early decision։ Դեռ լավ ոնց որ հասկացա տարբերությունները ինչ տեղում կարելի էր դիմել, ինչ եթե ինչ իրավիճակում լինեի, ինչ երբ կարելի էր դիմել, բան։ Հա, Այդ chapter-ը ինձ դուր եկավ։ հա։ Եթե բան ես, եթե համասարանը օրինակ կասկածելու է քո վրա, վերջնի թե չէ։ Հա, Այդ դեպքում early-ն ինչքանով օգուտ կլինի, ինչքանով չէ։ եթե կասկածելու է, Եթե ոնց որ գծի վրա ես, if you're on the fence, եթե նես չի որ շատ comfortable, ոնց որ եթե նես չի որ պլանկայից շատ բարձր ես, այդ դեպքում early վաղ ոնց կնայեն քեզ։ այդքան լավ չէ, որովհետև կմտածեն regular-ին ավելի բարձր բաների կարող է իրենք վերցնեն, ավելի ուժեղ sense ասած աշակերտների։ Հա։ Այդքան դրական չի ազդի այդ early բանը։ So այն position-ները, որ եթե իրենք վստահ են, որ այս մարդը ոնց որ մեր ուզած level-ի է, մեր պլանկայից բարձր է, իրանք այդ կարան confidently ասեն, okay, մենք կարանք Հա, այդպես early դիմել է եւ գալու է մեր մոտ։ Հա։ Բայց եթե ասենք մի քիչ կասկածի տակ է, կարող չօգնի early-ն այդ ժամանակ։ ըհը։ Ասենք վստահ չենք, հետո դրանք ով է գալու, որտեղ regular-ի վաղ լիքը մարդ է մեկա դիմելու։ Ուրիշ chapter, and դրա նախորդ երրորդ chapter-ից ինչ կասես։ Որ ճիշտն ասեմ, դες կոնկրետ շատ չեմ հիշում այդտեղ ինչ էր, բայց ոնց որ գնահատականների կարևորությունն էր ամենաշատը բացատրում։ Դե անունն է, տենց մի քիչ misleading կարա լինի անունները, անունը ոնց էր look at all the bees։ Հա, դա տենց է։ Հա, այդ understanding merit ճիշտ է, հա, այդ մասն էր ավելի կարևոր, որ ամեն համասան իր ոնց որ merit-ը sense ասած ուներ Հա։ ու կարելի էր ոնց որ մտածել կամ նայել ինչ համասան ինչ է պահանջում ու տեսնել ոնց որ որնա որոշ չափով քեզ ավելի շատ համապատասխանում կամ ինչ merit-ի տակ դու կարող ես ավելի լավ հանդես գալ։ Նաև խոսում էր նրա մասին, թե մարդկանց merit-ը ոնց են, չէ, հասկանում, իսկ ինչ կոմպոնենտներ կա merit-ի մեջ։ Մենք ունեինք essay-ներ, որը անցած անգամ մենք չենք քննարկել, ճիշտ է։ Server session 3 now. Ես առաջարկում եմ սկսել essay-ներից։ Մենք հիմա հրաշքն մեզ միացավ, հրաչ ոնց ես։ Ստեղ breakout room-եր ունենք, դրանք հետ ոնց ենք access անում։ Post page user։ Ցած անգամ գտել էի։ Ինքը ամեն այս անգամ եք այդ տարբերակով ուզում անենք, որ բաժանվենք խմբերի բան։ Հախի չէ։ Հա, Այս տեղը չեմ գտնում չէ։ Հենա։ Grade 1 breakout room։ Four breakout rooms, 1 to 2 participants each։ Բոլորը ունեն իրենց essay-ները պատրաստ։ Անցած անգամ essay-ները։ մայո։ Հա։ Հա, Link-ով ունեցեք, որ կարաք իրար դա ուղարկեք ու մեկը մյուսինը կարողանա նայի։ Հիմա ես որ assign անեմ 3 room, 3 տենց անեմ։ 3 room անեմ, դուք 7 հոգի եք, կլինի 2 2 3 կամ 4 room անեմ, ես մենք գտնեմ կամ 3 room անեմ ու ես տնամ կարամ հենց room-ից room գնամ։ Ինչ կա չկա կամ 4-ով սկսենք հենց։ Լավ, հիմա եկեք մի հատ փորձ անենք, հենց բաժանվում եմ խմբերի, տնենք ոնց է աշխատում։
Հա, ինձ չի բաժանը։ Լավ, ուրեմն 3 անեմ։ Գրիգորով։ Okay, լսենք սպասենք։ Հրաչ պետքա join անես մի հատ group, գիտես չէ։ Քեզ notification պետքա գար։ Так, բարև ձեզ։ Բարև։ Էս okay, մեզ բաժանել է Գևորգ Հրանտ։ Հիմա ումն եք ուզում նայեք։ Գևորգին ու թե Հրանտին։ Ես կարող ուղարկեմ։ Հա, Մեր chat-ով ուղարկեմ։ գիտես ինչ, հրա ստե ուղարկի, zoom-ում ուղարկի։ Կամ էլ գիտես ինչ, մեր discussion-ում է կարաս։ Ուղարկես։ Հա, discussion Telegram-ում։ Երեխեք Ուզես երևում ես հա։ Դուք սկսել հա Այո։ հա Գիտեք ինչ ենք անում, այն Telegram-ի discussion-ներում ամեն մեկը կարա post-ի իր լինկը, որ մարդիկ կարողանան համ եթե ուզում են sense sharing-ով նայեն, եթե չէ իրենց մոտ մտնեն բացեն։ Ու ես է կարողանամ, ում ուզում եմ բացեմ։ Հա։ Հիմա Արգինեն ասկսե, հա։ Հա։ Շատ լավ։ Դե ես կարդամ, թե դուք կկարդաք։ Մենք առանձին կարդանք, հետո արդեն քննարկենք։ Okay, դե կասեք, որ իջեցնեմ։ Telegram-ում էլ եք չէ post-ում բոլորդ։ This? Mm. Hello? Hey guys, have you started? We're going to start. Հա, լինքերը Telegram-ի գրուպայում էլ ենք։ Discussion-ում էլ ենք post-անում։ Ես որ ուրիշ գրուպում խոսում եմ, ստեղ չի լսում, չէ, իսկ որ main-ում եմ խոսում։ Չի լսում։ Main-ից է երևի չի լսում, հա։ Հա։ Դոնարային եք նայում։ Դեռ չէ, դեռ ինձ request է պետք։ Դու request տալս թե ոնց։ Չէ, access է Mail պետք։ okay. Ես քոնը տեսնում եմ դոնարա։ Ես 1 million չէ։ Այո։ Եկեք մի հոգունը նայենք։
Միადგնանք main room ու հետո նոր մյուս հոգունը, հա? Կարող ենք։ Հիմա միայն դոնարային ենք նայում ուրեմն։ Լավ։ Դոնարա կարաս դու կարդաս կամ հրաչը կարդա, ոնց կանեք։ Կանք իմը ես կարդամ, նրանը նա կարդա։ Հա, Հիմա ուրեմն սկսեմ կարդամ։ Հա, մենակ հրաչը լայվ է, հրաչ դու ստեղ ես, քո ձեռը չենք լսում։ Հա, ստեղ եմ։ Հա, ցենտր։ Հա, դոնարան կարդա դու լսի եւ տենց։ Հետո կարաք քննարկեք իրար հետ։ Հա։ $1 million, a loud shout of the host filled the air. $1 million to a person who'll answer the following question. What qualities do other students who comfortably get into Harvard and Stanford have that you don't? The audience sat in silence. Ես վերջացրեցի կարդալ եմ։ Nice. Ահա։ Հիմա feedback պիտի տաք։ Հա, ես սկսեմ։ Այդ Հա, կա okay։ back կարալի questions, կարալի discussion։ Եկեք Հա, ստիպենք սկսենք, որ այս մասը դուրս եկավ, այս մասը դուրս չեկավ, հա։ Ավելի constructive։ Միգուցե with questions։ Այս մի հատ հարց տամ էլի։ Այս վերնագրի ոնց որ երկրորդ հարցը վրա ասում what is one thing that I can regularly do to այդ մասին դու ոնց ես պատասխանում, այսինքն որ մասն է այդ հարցի պատասխանը։ Այսինքն, եթե վերջում ոնց որ ասում եմ mastering the art of discipline and patience, այդ է իմ կարծիքով, որ իրանք, ովքեր որ ընդունվում են ամենալավ համալսարանները, ունեն հստակ դիսցիպլինա ու patience, դրա համար են ընդունվում, ու ոնց որ այդ դրան պիտի ես հասնեմ, որ կարողանամ իմ ուզած տեղը հասնեմ։ Okay. Ընդհանուր ինձ դուր եկավ հենց storyline-ը, որ հենց պատմություն էր պատմում։ Մենք մի Ամ, վայր Արգին ջան, կարաս link-ը copy-ել անես Telegram-ում discussion-ում։ Հա, հեսանում։ Ուղարկեցի։ Հա, Some episode are every time I achieve any goal of mine equals to my everyday discipline and patience. Այդ paragraph-ը ու հետո մյուս paragraph-ը every time I didn't achieve any goal. Ոնց որ ինձ թվաց որ մի տեսակ կրկնվում է, ինձ թվում է ավելի սիրուն կլիներ այդ երկրորդ մասը ոչ թե ամենի շնորհիվ գրել, այլ ավելի կարճ ներկայացնել, որ օրինակ որ positive-ը գրեցի, որ այս այլս եղել է ու մի երկու բառով էլ ասեի, որ հակառակն էլ է ճիշտ էլի։ Հա, իրականում չգիտեմ, խի ես մտածեցի, որ օրինակ, որ կրկնեմ նույն բանը, տենց ավելի սիրուն կլիներ, բայց իրականում հա կարդալուց զգացվում է, որ նույն բանն է։ Շարունակ երեխեք։ Հիմա հիմա ձերը կարդանք, թե Չէ։ էլի բան։ Չէ, այս շատ քիչ է։ Դուք ովքերով եք Դավիթն է, Եղիշն է, մյուս մարդը։ Հա։ Հա։ Դե հիմա արդեն կարաք ավելի նյուանս ասեք, ինչ որ մասեր, որ particularly հավանել եք։ Խորհուրդներ կարաք տաք իրար։ Այնպես ասած
Ինստանս նենց բան չկա, որ տենց դուրս չեկավ, տենց явնի։ Արգինը մի բան էլի հարցնեմ, որ ամենասկզբում ասում ես այդ discipline ու patience-ն է ոնց որ պետք ինձ, որ ես հասնեմ այդ ամեն ինչին, հետո ես every time I achieve բան, այսինքն դու քեզ համարում ես արդեն այդ smart, թե ինչ որ տեղ կա արժելու, այդ չեմ հասկանում։ Չէ, ոնց որ ասում եմ, որ տեղ կա ավելի շատ աճելու, որովհետև որ սենց հետ եմ նայում, այն ինչին որ օրինակ հասել եմ, այդ դրանց շնորհիվ ա եղել, բայց օրինակ այն ինչի չեմ հասել, դրա պատճառով էր, որ օրինակ, չգիտեմ, չեմ նստել, չեմ աշխատել ու համբերատար չեմ եղել։ Հասկացա։ Մի բան ասեմ, էլի, մի քիչ չիմազություն եմ անում, բայց ոնց որ եթե դու պատմում ես, որ ինչ որ դեպքերում դիսցիպլինա ունեցել ես ու ինչ որ բան արել ես, այդ նշանակում է դու դրա ունակությունը ունես, հա, այսինքն դա ոչ թե հենց դիսցիպլիններից է կախված, այլ թե երբ կօգտագործես դիսցիպլինան, երբ չէ։ Դե ավելի շատ ես մտածում եմ, որ դիսցիպլինան ոչ թե երբ կօգտագործես, այլ ինքը հենց այն բանն է, որ պիտի միշտ օգտագործես, բայց ես այնքան դիսցիպլինա չունեի, որ դա միշտ օգտագործեի։ Հա, ոնց որ ես էլ եմ ուզում այդ ասեմ, ոնց որ խնդիրը ոչ թե հենց դիսցիպլինայի առկայությունն է, այլ իր ոնց որ միշտ օգտագործումը, էլի։ Երևի չգիտեմ, կարելի էր նենց գրել, որ այդ progression-ը երևար։ Okay. Մի բան, որ ինձ շատ դուր է գալի, այդ քո flow-ն է, քո idea-ների։ Քո պարագրաֆները հստակ սենց հոսում են, չի կտրտվում, չի քրթքրթում։ Միտքդ լավ հոսում է, կարդալը հեշտ է, որ կարդում ես, հետևում ես։ Բնական ձևով է իդեաները մեկը մյուսից հետո գնում։ Այդ ինձ էլ դուր եկավ, ու համ էլ դուր եկավ, որ նախադասությունները շատ երկար խուտիկ չէին։ Հա, համաձայն։ Կարաս next level տանես ու փորձես ցույց տաս, թե այդ discipline-ը ու patience-ը կոնկրետ ոնց ես օգտագործելու, որ ուր հասնելու համար։ Okay, merci. What is one thing that I can regularly do to keep walking towards that position? What is the answer to that based on your essay? Keeping discipline and being patient. Do you have a certain discipline that you want to keep? From time to time, I do have a discipline, but I can't keep it regularly, so I think I should change it. Okay, in order to have discipline, you need to have a clear structure and a clear plan, and then you can try to keep that. Huh? Otherwise, եթե դու ուզում ես լրիվ improvised գնաս, այդ այնքան կարող է discipline չի, ինչքան just pure efficiency in time. Եթե դու ուզում ես չպլանավորես օրդ ու հստակ ստրուկտուրա չունենաս, բայց ուղղակի ամեն վայրկյան էներգիա ճիշտ կողմ ուղես, դա էլ է որոշակի տեսակ դիսցիպլին։ Դու այդ ես ուզում, թե դու ուզում ես sense discipline ունենաս, որ առավոտը դու վեր ես կենում, հաց ես ուտում, նստում ես 3 ժամ գործ անելու։ Հաց ես ուտում, մի քիչ հանգստանում ես, նստում ես 3 ժամ գործ անելու։ Որտես։ Չէ, ես օրինակ դա չեմ կարող անում։ Եվ չեմ էլ ուզում։ Դեն ձեր ասած տարբերակում եմ, որ ամեն պահի հասկանալ ավելի ճիշտ բան, ամենաբանը օպտիմալ այդ ավելի բարձր մակարդակ չի, sense ասած։ That's sure, that's higher level. It takes more mastery though. Որտեվ քանի որ ամեն պահի որոշում պետք է կայացնես, that takes energy. And it is also prone to overthinking.
Okay. Տվյալ պահին, եթե դու քեզ թույլ ես տալի անդադ ընտրություններ կատարել, դու կարող ես մեկ էլ ոնց որ overthink անես, թե հիմա ինչ ընտրություն անեմ ու ինչ որ ընտրություն փորձես անես, ու պահի տակ կարաս ուրիշ կողմ գնաս։ Ոսկե միջինը կարա հարմար լինի այդ երկուսի տվյալ դեպքում։ Մի Ինձ հատը թվում է կարաս փորձ, ասել, այն չէ խոսում։ որ առավոտը ուզում եմ work session անեմ մի հատ։ Ասենք 2-3 ժամանոց work session։ Հիմա պարտադիր չի հենց 8-ին սկսես կամ 9-ին սկսես, բայց դու իմանաս, որ մի հատ առավոտը ուզում ես session անես, մի հատ ցերեկ ուզում ես session անես։ Իսկ այդ կոնկրետ թե session-ի վաղտ ինչ ես անելու ու թե 8-ին ես սկսում, թե 8 անցկես, այդ պահի տակ հասկանաս։ Մյուսը կարծանք։ Մի պահ, Մի հատ էլ հա, ասա։ հա, ասա։ Չէ, ես ամեն ինչ ոնց որ իմ դուրը գալիս է, ես արդեն դետալներին եմ գտնում։ Որ առաջին ինտրոյում գրածա he was the first person on earth that I personally knew. Ստեղ երևի կարելի է գրել ուղղակի the first person. The skill I want to conquer, all of these bright minds captured the attention of the admissions committee and secured a place at top institutions I can only dream about. Հիմա հրաշներ կարդում իրանը։ Դոնորայինը քննարկեցիք, հա։ Այո։ Շատ լավ, հա դե շարունակենք։ Հրաշ դու ավարտեցի նոր կարդալը։ Հա, Դու post արել ես, դու էլ կոնը post արա, որ ես կանեմ նայեմ։ Բան դոնորան ոնց էր նայում կոնը։ Նա ինձ ուղարկել էր ընդհանուր ու հետո կսես էր տվել։ Հա, բայց ես չեմ տանում։ Հրաչինը։ Ահա Zoom-ով էր ուղարկել։ Արդեն ուղարկեց գրուպով։ Ինձ access կտաս հրաշին։ Ու դու կարող եք շարունակել։ այս մտածում եմ մի քանի բաներ ավելացնեի, մի քիչ կարդա։ Դե արի մի հատ քոնը ես կարդամ։ For me, Harvard and Stanford admit have not only demonstrated academic preparedness, but also reflected on personal experiences and unique things which could help shape Stanford's community. One had an international Olympiad and I didn't. The other one cured cancer. That's what we think. The misconceptions have taken over us, and we have forgotten that we actually need to showcase what could I do to boost my skills and get admission into top-tier universities like these. Since 10th grade, I started to explore all the extracurriculars I could do, and to be honest, I still haven't found the exact ones. What if I had already been accepted to Harvard? What kind of advice would I give to my younger self? That's the skill I want to conquer. All of these bright minds captured the attention of the admissions committee and secured a place in top institutions I can only dream about. Վերնագիրն է կարող ես բան անել, copy paste անել վերևը։ Հա, prompt-ը։ Ոնց ունես copy անես միտեղից։
Donara, do you have Sorry. comments? Hmm? Do you have comments? I was thinking about it. Let me find a link and copy the. Ինձ մոտ կա տեքստը, կարող եմ copy անեմ, վերնագիր դնեմ։ Ես copy արեցի, ես եկամ։ Ես եկամ։ Here. Իրական կոմենտներից մեկը ինձ դուր եկավ այս մասը, որ ասում էր one had an international Olympiad and I don't. The other one cured cancer, that's what we think. Այս մասը ինձ դուր եկավ։ Has he answered the question? That's a question to you, Donara. Ես չլսեցի։ Has he answered the question? Not yet. I thought that he was going to answer. In the essay, you mean, or elsewhere? In the essay, because he was going to write the ending, or I don't know how to say it. It's not finished yet. Got it. What were you going to write in the ending, Raj? Think directly answering the prompt. The question, huh? Like saying that we all do these extracurriculars, but it's not good enough because we think it will not get us into these top universities. But what so it's kind of confusing. What's confusing? Yeah, I can't think of some abilities or skills that can be as good enough as they were to get us into top universities. Մի հատ էլ ասա այդ միտքը էլի։ I mean, I wanted to end the essay with directly answering the prompt, what skills or things we need compared to current students. And I think it's just our extracurriculars are not fit to theirs. But do you think it's just a list of extracurriculars? You don't think there is a skill difference? There is. So what is some skills that they don't that they have? I guess creative writing, their personal statement or supplementals. There might be a difference in there because like if there are two students from the same high school, the same activities and test scores, this skill of writing essays correctly, like showing what they want the officers to know about them, that's a really good skill. Okay, that's one kind of a skill, to be able to show the officers effectively what they have. And the other skills can be about what they actually have. So one skill is to be able to show what you have. Other skills are skills that you have, that you can use the other skill to show them. You can also think about the other ones. But what I'm suggesting is, can you guys collaborate based on what we heard you say, Raj? So we understood your thoughts. So can you guys collaborate to finish this essay together? Maybe one of you can write one part, the other one can write the other part, but it should be about Raj's essay. Yep. To answer these two questions. What skills, abilities do other students who confidently get into Harvard get and Stanford have that Raj doesn't have yet? That's one. And the other one is, what is one thing that Raj can regularly do to keep working towards that position? So let's take five or so minutes on that. Okay.
դու ես են կարաս կանը լազերն կրանը Break one sec. Նորմալ։ Have you finished both sides? Իրականում չէ, միջև վերջին։ Whose one are you discussing now? Իմը Գևորգ արդեն feedback տվեց, ես իր feedback-ի մի մասը մնացել է դեռ։ Got it. Feedback-ի առումով այս մասում, որ ասում ես certain mindset ես ուզում կերարոր, հետո ներկայացում ես այդ շատ մի տեսակ երկար է ստացվում ու general է լինում, եթե օրինակ ինչ-որ specific example ներկայացնես, շատ ավելի engaging կլինի։ Right, չէ։ Այս մասից միջև ստեղ this led to burnout, միջև ստեղ որ sense երկար ներկայացում ես, հետաքրքիր է, բայց օրինակ եթե ինչ-որ specific example լինի, էլ ավելի engaging կլինի։ Որտեղ տենց ինչ-որ general է ստացվում։ Հասկացա։ Ինքնես ոնց որ հասկացա, օթի մեջ առնել կոնկրետ ասել։ Սուր կարդացիր, հա։ Հա, ես կարդացել եմ։ Ընկեր Արմեն, իմը կարդացինք ես փոխեմ, որտեղ վերջացրինք մենք, թե դուք եք կարդաք։ Ուր փոխես։ Բանը Դավիթինը որ կարդանք։ Եկեք անցնենք Դավիթինին։ Դուք մտքում եք կարդում իրարը։ Հա, առանձին կարդում ենք, հետո քննարկում։ Երևում է screen-ը ձեզ։ Հա, Հիմա նորմալ է։ հա։ Դե որ ուզում եք սկսեք ասեք։ Այս վերջաց։ Հա, դե սկսեք։ Շոր կոմենտներ ունեք։ Մի հատ սկզբից հարց տամ, իմ կարծիքով վեգ էր սենց ասած պատասխանը հարցի կոնկրետ օրինակ դու կարաս ասես հարցի որ մասն է, որ սենց կոնկրետ ասում է, էս այն պրոբլեմը, էս իրենք ունեն ես չունեմ ու ես եմ անում, որ ունենամ։ Դե առաջին պարագրաֆի վերջում գելամ people who are able to do impressive things usually have great consistency and time management skills and those are the ones I think I don't have enough. Okay. Ու երկրորդում գելամ Եկա
Stuff there are many. Yes, hence over the past few years, I worked on my discipline and my ability to follow a routine, which will help me to achieve my goals. Ոնց որ էսա ու հետո գրել եմ, որ ուղղակի եթե պետք է շարունակեմ։ Ինձ այս երկրորդ chapter-ի բանի հատվածը շատ դուր եկավ, որ այն shortcut-ի մասն էիր ասում, որտեղ որոշ չափով relatable է, ասենց լեզուն լավ էր էլի հասկանալի էր գրած, բայց իր տեղը essay-ում այդքան ինձ դուր չեկավ։ Ինձ ոնց որ առանձին այդ մասը դուր եկավ, բայց ոչ ընդհանուրի մեջ էլի։ Հա, ես ձեր էսեները կարդալ հասկացա, որ իմը տենց ագին ճարճտած է։ Okay, մենակ this. Մտքի էր խաղը։ Եղիշ, եթե Դավիթի համար պատասխանես, based on his essay, what are the skills abilities that he thinks a Harvard student admits have that he doesn't yet? Consistency ու time management ուղղակի են առաջինի վերջին նախադասությունից։ And how do you understand consistency? Do you understand? Ինձ էր հարցնում։ Չէ, Եղիշին. Do you understand what he means by consistency? I think he means discipline. In what way? Answer choice, I think in both way. Discipline in what way? Ինչ տեսակ discipline? Do you mean discipline, David? Well, I mean, doing the same thing over and over without a lot of exceptions. Yeah, it's discipline. Yeah. And how do you understand time management? What's time management for you, Dav? For me, Mhm. yeah, for me, I understand it's by people who have time management skills, they prioritize better, so they know what to do first and know how to not waste time, I guess. Օրինակ որ consistency ես գրել, որ օրինակ իրանք ունեն, դու մտածում ես, որ քիչ ունես կամ չունես, այսինքն քեզ թվում է իրենք, չգիտեմ, միշտ լավ էսեն են գրում, բան այդ առումով consistency թե ոնց։ Էսեներ չէ, ես այստեղ ընդհանրապես էսեներ չեմ խոսացել, այստեղ ճիշտ է, ես էլ եմ վեյ գրել, որ ասել եմ պետք է ինչ-որ բաների հասնել, բայց դա դրանից ավել չգիտեի ոնց խորանայի, որ ցոր ամեն մեկը տարբեր բաների է հասնում, իրականում իմ կարծիքով ուղղակի պետք է անել այն ինչ քոնն է ու ռեզուլտատներ տալ դրանից։ And Yerish, what is one thing that David can regularly do to keep working towards that position? Maybe implement OKRs, I don't know. Based on his essay, first of all. Because that's part of the prompt, right? What is one thing that I can regularly do to keep working towards that position? So it's assumed that he had some kind of an answer to that. Oh. Or Argen, you can also respond. No, essay հիման վրա եթե ասենք, օրինակ վերջի մասում որ գրել է I need to do more impressive things and that's why I need to steadily get better at doing so. Այդ օրինակ ես չգիտեմ հարցին իսկապես պատասխանում է թե չէ, օրինակ իրականում ստեղ երկրորդ paragraph-ում որ գրել եմ but the most basic thing which doesn't depend on anything else than me is improving day by day and slowly getting better. Ես մտածում եմ այս կտորն է որ այս prompt-ին պատասխանում է։ Doesn't depend on anything else than me is improving day by day, slowly getting better. Չէ, it's not specific enough, it's vague. Բայց հարցը ավելի շատ չպետք է ոնց որ պատասխան հենց ոնց է improve անելու այդ առումով չի։ What is one thing that I can regularly do?
keep working towards that Բայց position. դե այդքան խառնանք ընկերման իմ կարծիքով մեր երեքի սոսայինն է կարել այդ հարցը տան։ Այո, ես էլ եմ համաձայն։ Հա, բայց ինչ կապ ունի։ Հա չընդհանուր։ Հա, դե հիմա ի վրա ասում եմ, դուք հասկանում եք, որ ձեր հա Մեկ էլ ասանք բանը there are many ways to get better at many ways ինչ որ շատ տենց տանջի։ Հա, all of that is very vague. Հա The university admissions people, they appreciate specificity. So, իրանք ավելի շատ ոչ թե մաթեմատիկորեն են նայում, որ եթե ասում են, ասենք, what is one thing, դու էլ ասես դե գիտես ոնց որ բանը, բոլոր ձևերը շատ են եւ գոյություն ունի դրանցից մեկը, որը ինձ կարող է դարձնել ու եթե ես այդ գոյությունը ցողը գտնեմ ու անեմ, հա, այդ իրանք կարող տենց appreciate չանեն։ Բայց եթե պրոստը մի հատիկը վերցնես, ասես, այ օրինակ հենց էս, եթե անեմ, եթե դու ասես if I wake up 1 hour early every day and use that 1 hour to read something awesome, ենթադրենք, որն էլ ինչ որ ալգորիթմով ասես ոնց կգտնեմ, թե ինչ եմ անելու, ու այդ դեպքում դու ասես ես բան 90 օր հետո ինչ որ տեղ հասած կանեմ, հա։ Այդ կլինի one thing, particular thing that you regularly do that you think can take you towards that position. Օրինակ։ Իրականում ես այս նույն բանը երիշին եմ ասել, բայց հենց իմ ասեմ էլ նույնիսկ խարարել եմ։ Հա, այդ specific-ի պահով։ Հա։ Correct. Ընկերամեն իմը կանք այդ մի մասը կարծեմ ուզում եմ հասկանամ դուք ինչ կարող ասեք որ սպეციფიկ կարամ անեմ որ այդ մասածը լինի։ Կարանք, հեսա ես բան ունեմ, ես ռումերը հետ հավաքեմ ընդհանուրի վրա։ Հա, օքեյ։ Հա։ Դուք արդեն կարելի ասել ավարտել եք, չէ՞։ Հա, ես ոչ բան չունեմ։ Հա։ Ալինա Դավիթ։ Հա։ Չէ, դες Հա մեկ էլ այն մյուս հասեի որ ասել էի Ray Armen այդ ինչ անեմ։ Հա, ունես։ Ահա։ Հա, վերնագիրը կհիշեցնես։ What is more important, actions or words? Oh, nice. Yeah, let's look at that today. Հիմա share անեմ։ Դու հագցի են բանում մեր discussion-ում։ Okay. Hey everyone, coming back to the main session. I just posted a link in the discussions. Please everyone access it. I hope everyone has editing rights because we're gonna do a bit of a game here. Garish, Donora. Okay, everyone seems to be here. So, make a car of their comment chistacay, feedback chistacay, whatever make it, ira essay hamar. Հիմա sense ենք անում։ Ամեն մեկը ինքներդ ձեր essay համար եւ մյուս մարդու կամ մյուս մարդկանց essay-ների համար մտքներում եք մի հատ բան է, թիվ եք ունենում, որը կարող լինի
5 բալանոց համակարգում։ 6.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5։ Մտքներում եք ունեցեք այդ թվերը, ինքներդ ձերինի համար և մյուսներինի համար։ Եվ այդ թիվը, որ որոշեք, հետո չեք կարա փոխեք։ Ինչ որոշել եք, հետո դա պետքա չփոխեք։ Որից հետո ամեն մարդու կողքը առաջինը ինքն է գրում, թե ինքը իր essay-ը ինչքան է rate անում, based on all the feedback and all the intuition and everything։ Առաջի թիվը էդ է, իսկ երկրորդ ու երրորդ թվերը կամ երկրորդ թիվը մյուս մարդու բանն է, score-ն է իր essay-ին դնում։ So 10 վայրկյան եմ տալի, ամեն մեկը մի հատ finalize արեք ձեր մեջի թվերը, ձեր essay-ի համար ու մյուս մարդու essay-ի համար։ Ես ստեղ ոչ միայն essay-ի հենց գրելաձևն է կարևոր, այլ նաև թե ինչքանով ինքը deep reflect է անում ու ինչքանով ինքը հարցին է պատասխանում, որ ինչ կա, որ դու պակասում է, որ ոնց որ են top student-ները ունեն ու ոնց կարաս ինչ մի բան կարաս անես regularly every day կամ regularly, որ քեզ բերի այդ վիճակին այդ տեղին։ Բայց մենք երեքով ենք այդ մոմենտը ոնց ենք անում։ Հա, սկզբից դու քոնն է։ Առաջինը քո թիվն է, հետո մյուս երկու մարդկանց թվերն են։ Քո հանդեպ։ Ելնում է, չէ՞ ոնց որ։ Դից չի ոնց որ։ Այս վերևինի մեջ չէ։ Հուսով եմ հիշում եք, որ թվերը չեք կարա փոխեք based on նրա, թե ուրիշ մարդ ինչ թիվ է գրե։ Ճիշտ է։ Իսկ այդ վերևինի մեջ գրում եք, թե 5 բալանի համակարգում ինչքան եք ուզում, որ ձեր այդ տվյալ մարդու essay-ը, ինչքան եք ուզում, որ հիմա մի հատ նորից նայենք ու քննարկենք կամ feedback ասենք։ Համ ինքներդ ձեր մասին եք գրում, ձեր անունի տակ, համ էլ մյուս մարդու անունի տակ եք թիվ դնում։ Ինչքան ենք ուզում, որ այդ իր essay-ը նայենք, տենց ենք անում։ Հա, ասենք եթե ասում ես ընդհանրենք Դավիթի essay-ը հաստատ արժի մի հատ սաղով նայենք, Դավիթի Հա, դեմ ես։ ահա, okay, ասած։ Եթե քո essay-ը մտածում ես, որ սաղով արժի նայենք կամ դու ուզում ես որ նայենք, անունի դեմ դնում ես 5։ Վերևինում հերթականությունը կապ ունի, ով առաջին է դնում։ Չէ։
Արգինե, Եղիշ, Դավիթ, ձեր մոտ 3 թիվ պետք է լիներ ներքևը։ Դոնարը քո նոր էսեյ ունենք, չէ՞ UWC-ի։ Այո։ Ես եթե ճիշտ ամբողջությամբ փոխել եմ, լրիվ նորն եմ գրել։ Հա, նույն պրոմպտը, ճիշտ է։ Նույն վերնագրով, հա։ Էդ էլ ենք ուզում այսօր նայենք։ Ես էլ եմ ուզում որ դե այսօր նայեք։ Այո։ Դավիթի այն անգամվա էսեյն ենք ուզում նայենք, որը Stanford էսեյի համապատասխան գրել էր։ Արգինեի մոտ ստեղ ինչ է 43 է։ 4 չէ, 4-3-4, չէ։ Չէ։ 4 4-3 and 4 Okay, հրաչի ու հանդի մոտ թիվա պակասում վերևը։ Մենք է դոնարայի մոտ էլ ամի թիվ պակասում։ Շտանդող եք։ Իմ ու Դավիթի մոտ էլ չի պակասում, մի հատ թիվ ընկեր ամեն ոնց բոլորս գրում ենք, չէ՞ ոնց։ Հա, ճիշտ է։ Բանն է, այն ներքևի բանում է։ Հա, Դավիթի, հա, ճիշտ է։ Բայց չգիտենք ով։ Ոնց որ ես ու Եղիշը նշել ենք, Արգինե դու կնշես, ողջույն։ Հա։ Ասենց բաներ սովորաբար ուզում ենք, որ մի րոպե տանի։ Հրաչինը նայենք։ Հրաչինը նայենք, Եղիշինը նայենք։ Սնու։ Ուսկացնու։ Okay. Так, Եղիշինից սկսենք։ Այդ հրաչ, Արգինե, հեսա։ Can you guys see the screen? Yes. Okay. How often do good ideas arise? For me, the creative spark, what I call musa, comes randomly. I think in English that's muse, no? I don't know, I didn't. His muse is unique. Ես չեմ կարող եղիշ բան անեմ, edit. Մի րոպե սա link-ով Comes randomly and usually not that often. For instance, I thought about this essay for a long time, but the idea I'm now writing about came to me yesterday while taking a shower. Often I sit down determined to write something meaningful, but nothing comes. It feels like something holds me back.
When that happens, I decide to write absolute nonsense until my Musa finally shows up to guide me back Yeah, man. to the topic. Huh? Make for us and request բաներ եք տվեք ես իմոտից ոնց որ But why wait for these moments? Why not create an environment where creativity flows naturally? I believe students who confidently get into Harvard and Stanford face similar challenges. They don't always write perfect essays. However, I believe they are better connected with their creative flow and they have mastered what Gay Hendricks calls the zone of genius, a state where their greatest strengths and passions align. In that zone, they are not waiting for inspiration, they have built habits that allow creativity to flourish. However, the real challenge is overcoming what Hendricks calls the upper limit problem, subconscious barrier that limits how much success we believe we deserve. To enter the zone of genius, I need to identify these internal limits and actively move beyond them. To do this, I need to expand my capacity for success and creativity, consciously pushing past fear and self-doubt. It also requires setting clear intentions and embracing my potential without hesitation. In my opinion, To do this, I need to expand my capacity for success and creativity, consciously pushing past fear and self-doubt. It also requires setting clear intentions and embracing my potential without hesitation. In my opinion, այդքան շատ կապված չէր նախորդ նախադասությանը։ Չէ՞ կարծես թե։ Those who achieve greatness, in my opinion, those who achieve greatness continuously trigger the limits of their comfort zone. My goal is to achieve that same mindset, allowing creativity to flow freely, not waiting for the moment. Argin, based on Yeresh's essay, what is the thing that others have and he doesn't yet? Չգիտեմ, երևի relatable է ինձ։ Չեմ հասկանում։ Սկզբի մասը օրինակ լավ սենց ասեմ, սկզբի մասը ոնց ասեմ ինձ դուր է գալիս, թե ասեմ լավ է։ Բայց իմ հարցի հետ ինչ կապ ունի։ Դե ես Դավիթինն եմ մենակ կարդացել, տենց կարամ համեմատեմ։ Դու Երեշի թիմից չէիր։ Դավիթի ու Եղեշի։ Հա։ Դավիթինը կարդում էիր, Երեշին ինչը։ Երկուսին է կարդացել եմ հիմա հարցն ո՞րից կասես։ Based on his essay, what is the thing that he thinks that other people have, the ones who get admitted easily, and he doesn't yet? Հա, հասկացա։ Հեսա մի վարքյան։ Հա, ուրեմն ոնց որ եմ որ գրել է I believe they are better connected with their creative flow, ինձ թվում է այդ դրանով արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը connected չի իր creative flow-ի հետ, ու պիտի ոնց որ մի հատ էլի դիսցիպլինայի միջոցով նենց բան զարգացնի, որ ոչ թե Այդտեղ շատ քիչ շեղվում ես արդեն հարցից էլի։ Okay. Ասում է, what is the one thing that others have that he doesn't yet? That connectedness with the creative flow. Okay, sense կարելի ասել mastery of what Gay Hendricks calls the zone of genius. Also that mastery of the zone of genius. And what is one thing that he can do every day or regularly? The բանը երևի էլ արտահայտում են այնտեղ որ գրել է consciously pushing past fear and self-doubt. Դա որտեղ է վերջինում էր։ Նախավերջինում։ But need to identify this internal limits and muse. And creativity consciously pushing past fear and self-doubt. Բայց օրինակ մի բան հարցնեմ,
վերջոնակ պարագրաֆում արդեն որ գրում է it also requires setting clear intentions, այդ արդեն չի ստացվում, որ ինքը նոր միտք է գրում։ Դրա համար ես sense արեցի։ Ու այդ միտքը արդեն SSH չի այդքան է։ It also requires setting clear intentions ու ոնց որ կարծացողին confuse անում ու խառնում այս կողմեն կողմ եղիշ։ Ոնց որ փորձում հասկանամ արդյոք ոնց որ այդ բանի zone of genius-ի համար է պետք it requires setting clear intentions and embracing my Այսը որ կել է ես վերջում կարծեցի ընդհանրապես այդ միջապսրի ես որոշել չի գալի։ In my opinion, those achieve greatness continuously trigger the limits of their comfort zone. Բայց այդտեղ էլի հետ ես գալի։ Հա։ Comfort zone-ի մասն էր խոսում, so oops. Okay, so this one is not so necessary. In my opinion, those who achieve greatness continuously trigger the limits of their comfort zone. And this is also one thing that you think you can do regularly or every day, to trigger the limits of your comfort zone. My goal is to achieve that same mindset. What mindset? The mindset of zone of genius change. Mindset, had the mindset of triggering the limits of your comfort zone. Yes, when you write something, you should think about the reader that it's clear for what you mean. So maybe when you write first, you don't need to think about all of these things while writing. But at least when you're editing and you're reading what you read, then definitely you need to, what you wrote, then definitely you need to think about that. Allowing creativity to flow freely, not waiting for the moment. Thinking check, Hing, ireg, chor. Rate attack. Sorry. Exukes, irekukes. Okay. Երկրորդ exukes-ը ով ասում։ Yes. Can you justify? Well, as I said before, generally I like the idea, but it's doesn't have the flow like the original says they had. It's kind of, and also there is no main direction, there are some different ideas that don't really align well with each other. And also perhaps there is, but it's harder to identify. The way I understand the main direction is that the mastery of the quote-unquote zone of genius is what the Erich believes other people have. And I think if you read the book he said, I think it was called The Big Leap, it would be very appropriate, but to the person from outside it's kind of vague. Yes, that's also is a good point. Also is a good point. So in that context, Erich, you could maybe write a couple sentences to explain the zone of genius. Okay. For the reader to understand what that is about. The introduction comes from a bit far, which is okay for a creative essay. Էլի կոմենտներ ունեի, բայց այս բային մտքիցս թռավ։ Ինձ թվում է մեր private դասի ժամանակ կարելի է անդրադառնանք եթե ուզենք։ Okay. Let's look at Raj's and yes, Haran's also. Raj. So Haraj had written a part of it, and then Donara and Haraj together tried to finish it. Is this what? No, it's not. This actually. Okay, so this one as well. But you also remove some part? Only one sentence. One sentence. Okay, per me, Harvard and Stanford admits, huh? Tell us. It was admits, but Is this a noun or it's a verb?
noun admits, Yeah. like the students, enrolled students. For me, Armen never admits that they have not only Destech Bonadarnum. Ոնց եք ուզում ես լինի։ Let's have a literature. Armen admits not only demonstrated academic preparedness, but also reflected on personal experiences, which could help shape the university's community. Okay, this per se, this is not a skill, not only demonstrated, it's about what they demonstrated, academic preparedness, but also reflected on personal experiences. So this is reflected in their essays, which could help shape the university's community. Not only in the essays, but in the application as well, what qualities and traits they have, so they can utilize once Right. they are already student, matriculated. So reflected in their application. Yes. Yeah, but the prompt is not about what they did well in the application. It's about what skills they have. And it's something they did in the past, mentioned in the application, and it turned out to be successful. What they did in the past նկատի ունես հետո ես դրա մասին։ Skillների մասին հետո կա։ Հետո կա, հա, բայց սկիզբը, քանի որ essay-ը ուրիշ բանի մասին է, չէ՞։ Ամենասկիզբը, որ ուրիշ բանի մասին է, that's not perfect. Եթե երևա որ դու հեռվից ես գալի, ասենք ասես I woke up today տտը, հա։ Այդ կարա մարդուն ցույց տա որ դու okay հեռվից ես գալի։ Բայց այդտեղ դու խոսում ես about what they did in the application, which is sort of close to the topic, but it's not really the question. Admits not only demonstrated academic preparedness, but also reflected on personal experiences, which is about what they did, not what they had, which could help shape the university's community. One had an international Olympiad, and I didn't. The other one cured cancer. Are these people that you know? Sorry. Hi, John. Are these people? Are these actual people that you know? No, I mean it's a misconception that they have to do that some extracurriculars or activities of that scale to get in. I see. So that's what we think. But the Punjesas one had an international Olympiad. Casas, I think they have international Olympiad. They must have international Olympiad medals and cure cancer. Yeah. Որտեվ եթե ասում ես one had, it նշանակում է you're talking about a particular person, ու այդ դեպքում ինքը կարող լինի կամ actual person, կամ կարող լինի hypothetical person. Ու տենց է կարող ստանես, պրոստը ոնց որ դու իմանաս ոնց է անցալվում։ Եթե սենց է, it's about someone particular, maybe hypothetical, maybe real, huh? That's what we think. The misconceptions have taken over us, and we have forgotten that we actually need to showcase. Showcase in what way? Well, maybe we did really important and let's say passion-driven activities. We have forgotten what we actually need to showcase. Need to showcase where? In the application? Yes, in the application, the essay, what inspired us to study there or to apply. I mean, when I wrote we have forgotten. Why do you choose the word forgotten? Did you know and you forgot? No. Yeah, we can. So maybe a better word here. Mm-hmm. Actually need to showcase what could I do to boost my skills and get admission to top tier universities like these. This question had me thinking for a while until I found one feasible solution. This is a new thought. Mm-hmm. Actually need to showcase. Ու հենց essay prompt-ը դեպի էդ է գնում about what actual skills they have. Because a lot of people think about showing.
what I need to show in my essays. Huh? But once you have what it takes, there is no question of what I need to show so much. There is question of I am this person and I have what it takes and I can just put myself on the essay. I can show myself as I am Mhm. and I'll be beyond their level, so they'll accept me, huh? So ideally, you become you acquire the level. You become the person that is the one that they want, and then it's easy to showcase yourself. What could I do to boost my skills? So this is where you actually start touching the prompt of our essay and get admission into top-tier universities like these. This question had me thinking for a while until I found one feasible solution. Mi kiç bank questions have answers, problems have solutions. A question solution I have. Firstly, I wanted to make sure I have an appealing personal statement. For this reason, I started to constantly read the students' essays, which inspired me to deeply explore creative writing. During this time, I thoroughly researched, practiced, and took part in workshops to enhance those skills. Can you list some of those workshops? Not in the essay, Like, no. sorry. Can you list some of those workshops to us, not in the essay? Yeah, like the CCC workshop we had about creative writing and blog post. And also in Coursera, there was a course, about essay writing. It was helpful. And how many hours total did you spend writing essays during those workshops? Maybe daily 1.5 Total. total. The course wasn't lengthy, so it was somewhere 7 hours. But for CCC, we had three Regardless of the sessions. reasons. Uղղակի փաստացի. During the CCC workshop and also during the course altogether. I guess 10 hours overall. 10 hours. Okay. So that's not really thoroughly practiced. If you write 100 hours, that will give you a real level. Also, besides reading other students' essays, you should also write higher level stuff. Read higher level stuff. So yeah, I wanted to include that too. Hajan? I wanted to include that too. Like books or other materials that are not necessarily student written. But most importantly, the actual number of hours you spend writing, that's gonna get you to the level. And speaking about OKRs, and if we have time today, I'll speak about that as well. Then you can say, hey, I want for my objective for next month, I want to significantly increase my writing level. And one key result I want is to write 50 hours this month. Or it can be 30. It can be maybe 1 hour a day. That can be one key result towards your achievement. So if the objective is to increase your writing level, you can have, I see two key results for that. One is maybe 30 hours of writing practice during the month. And the second one is 30 hours of reading world-class essays by top essayists. If you achieve those two, then your writing level will have significantly improved.
So getting into Harvard and Stanford is world-class success. That's similar to doing really well in national sports. That's not on the Olympics level, of course. So getting into Olympics is harder than getting into Stanford, Harvard, but it maybe comes close a little bit. So athletes who get into the Olympics, they practice 5 to 6 hours a day, maybe 7 hours a week. 200,000 applicants are applying to the top 10 or 20 universities. Many of them are very motivated. Many of them are disciplined. Many of them are putting a lot of work. If you want to compete with them, you should be willing to put out similar amounts of work. So 2 to 3 hours of hardcore practice every day, that's not too much. And that's not, whoa, if I do that, I'll be admitted. That's what's needed. That's the standard. 2-3 hours of good hardcore practice every day. And next, I want to boost my critical thinking, yet another skill fairly important for international students, being able to stay connected with core ideas and commitment with which we started this journey. Այս նախադասությունը անավարտ էր, չէ՞։ Այս fragment չի երեխեք, SAT-ի առումով։ Հա, ֆրագմենտը նախորդի բանն է, շարունակությունը։ Հա, ո՞ր ստորակետ պետք է լինի։ So now it's your turn. What do you think? What skills do other Harvard or Stanford students have that you don't? And who is this question directed towards? To the reader. But you don't know whether the reader is a student, is an admissions committee member. But we know who the readers are. Right. Okay, so should I try to answer this one too? To Harvard or Stanford students have that you don't. Yeah. But it's ամենակարևոր lesson-ը SSA-ից ինձ թվում է այդ էր, for you need to put out good 2-3 hours at least every day on your skills development, on the practice of that. It's not so much on what you try to show, it's about where you are. Yeah, if you are on a weightlifting competition and at home you are able to lift 100 kilos, if you try to showcase 150, it's not going to work. You can try to show 150, but the jury, they are professionals. They are gonna see things. So if you try to show by writing 150 on your weights instead of 100, they are gonna figure it out. But if you first get to the 150 level, and then just go and show yourself. Say, hey, this is me. This is really me. And what is really you, they will see. And if you're there, they'll love you. Next person is Hrant. And John, I'm requesting access. And then we got 2 more essays to look at. What skills, abilities, qualities do other students who confidently get into Harvard and Stanford have that I don't yet? What is one thing that I can regularly do to keep walking towards that position? Reality of college admissions, especially to prestigious institutions like Harvard and Stanford, for me, feels like a contest of who can polish their coin the best. Successfully aimed students share lots of similarities in their profiles: resilience, leadership, curiosity,
community involvement. So the coin here, is it the application or is it the student? So the core coin is the raw material that everyone has, but they are showcasing in a different way. So this essay is about that, how to showcase. Polish their coin the best, successfully aimed student. Because you can also look at it the other way, that the coin is you, and if you polish yourself the best, then you will be the polished coin. And they will have no other choice as to see that. Իսկ եթե coin-ը ոնց որ հենց մենք ենք, այդ polish անելը ինչ նշանակի։ Այդ կնշանակի doing 2 to 3 hours of hardcore work every day, working on your creative writing, reading the best stuff that you can, both fiction and non-fiction, doing meditation, mastering your mind, psychologically understand yourself better, understanding what's happening in the world and what is important and how people think in the top universities and how you can talk about relevant issues in non-cliche ways. All of that will be polishing yourself. So when you are polished, they have no choice but to see that. If you are not polished yet, then you have to try to make an impression of being polished. One might wonder, what is it that I lack? The answer is not merely about qualifications, it's about the confidence and the way to present them. About qualifications. Actually, in the context of this essay, qualifications is not something that you have. You don't have the qualifications. It's an illusion. It's about quality այդտեղ պիտի գրեի։ Qualities, no? Mm. But the qualities, it's about the confidence and the way to present them. Why do you think confidence is important? Because if you are truly passionate about something, then you should be confident about that, because to show them that you can make an impact in that particular field. So you're saying that confidence in what is important? Confidence that you can do In presenting and the way to present all that qualities. Present confidently. Okay. I want to say that if someone is very open about their weaknesses and about their doubts and about the things that they lack, is that confident or is that not confident? I guess no, because personally for me, if I have some that lacks, I do not share it with anyone else. I just try to fill that gaps. Confidence is about to presenting what you've achieved, not what you lack. I see. What if I tell to the university, I say, hey, I have great doubts about the major that I want to choose. On one hand, this is what I love and I see myself in doing that. But on the other hand, this is also what I love, perhaps in a different way. And I'm thinking to maybe do that. So I'm totally confused. I'm not sure which one of these to choose. Is that confident or not confident? I think it's not confident, but also kind of ridiculous, because if you're not sure about what you're majoring in, you can choose just to choose major later, and just you're wasting a place to showcase what other things you are as a person to the things that are not that important. Actually, it takes great confidence to open up about a confusion like that. It takes confidence. If you really
are thinking about those two, and it's an important decision in your life, and you are making it worth talking about that, and you are writing meaningful things, then that is very confident. It also shows open-mindedness. If you want to say confidently, hey, I know definitely what I'm going to do, and this is what I'm great at, and I'm going to do that. That only can go so far. The admissions committee value very much open-mindedness. They value if you understand that life is constantly changing, if you understand that you are young still, and your thoughts and your decisions might change in the future, if you are open that you are going from Armenia to one of the best universities, and the university is going to show you new things, and you are going to appreciate life in new ways, and hence you are unsure about which of these you want to pursue, that shows open-mindedness, that shows humanity. And that also shows confidence. Because if you are confident, if you are really confident, you can open up about the confusion. If you are not so confident, you try to hide your confusion, and you try to show strength. But that is something that they can see through. If someone sounds very confident, that's not a sign of confidence. That's a sign of fear, that they are afraid. Because of that, they are trying to sound very confident in order not to show their fear. Authenticity and truth give the most impression, positive impression. Trying to showcase things gives the impression of someone who is trying to showcase things. When someone tries to impress you, you are not impressed. When someone is just being themselves and they have forgotten about showing things and they are just shining because they are doing what they love, then you get impressed. But if they try to impress you, perhaps you won't be impressed. The answer is not merely about qualifications, it's about the confidence and the way to present them. While I may have the same foundational coin as those who succeed, I struggle with the presentation, packaging my portfolio that sparkles with authenticity. Also, this kind of runs away from the prompt of the essay, because the prompt is what are the things that you do lack? What are the skills that you do lack? Here you are assuming that you are the same and you just lack the presentation. Եթե ուզում ես presentation-ի մասին խոսած, ասա they have great presentation skills that I haven't mastered yet. And I have this one material called Presentation Techniques of Steve Jobs, but I don't remember which library that is in. I'll look into that. To fill this gap, I need to engage in regular self-reflection through journaling. By documenting my experiences, thoughts, and feelings, I can better understand my unique journey and express it. This is nice. This practice will help me identify my strengths and areas for growth, allowing me to transform the raw material of my experiences into a polished story. By doing so, I'll not only improve my presenting abilities, but also gradually will develop confidence, which is essential as well. If you are not confident, but you are genuine and authentic, you can write an amazing essay. Because do you need confidence to go to the kitchen and get a glass of water? You don't, you just take the steps. Huh? So when you have awesome things to say, even if you don't have the confidence, you can say those things. Write your essay unconfidently and may it be the best essay, and you'll do well.
So confidence is a bit overestimated. When you have skill, confidence comes based on that. But what I love is your action that you want to do regularly. Engage in regular self-reflection through journaling. Can you be more specific on this? How regularly do you want to journal? I mean, to also write down what I did, what emotions, and what I got from that experience. Because sometimes I may just forget what I did in the past and struggle what to present there. Մի հատ եկնես չբռնեցի ինձ այդ իմ հարցը այն էր թե how regularly do you want to journal? Օրը քանի ժամ? How regularly? Like once a week, once a day, Um, a day, twice a week. twice a week. Why don't you journal every day? I actually do, just for expression of my thoughts, but for this kind of case to write down everything I did, I think twice a week is good enough. Basically everything you did, so about your past. Yes, about my, for example, extracurriculars or activities. Why do you need to journal on that? You know what you did, don't you? I may forget it. So do you need to journal that every day? Well, twice a week, the same stuff, or do you need to write that down once so that it's saved? Not only that, but also the emotions and what I got from there is also very important. For example, you may need to talk about that in your essays. Բայց ասենք twice a week, okay, այսօր արեցիր։ Հիմա հաջորդ անգամ որ անես, էլի նույն բաների մասին ես խոսելու։ Չէ, երևի։ You can journal about what is important to you at that moment of time. Եթե writing about your past, I think, extracurricular or experience is important at that time for you, you remember that and that's important for you, journal about that. If something happened that day and you want to reflect on that, journal about that. Եթե կարևոր է քո համար որ գրես որ չմոռանաս, journal about that. Բայց գտի այն բանը, որ այդ պահին կարևոր է, որ արհեստական չբերես։ Հետո նույն բանի մասին, որ շատ անգամ գրես, շատ գրես, էներգիան կարա կորի։ Եթե դու journal անես այն բաների մասին, որ այդ օրը ռեալ են ու հետաքրքիր են քո կյանքում, հա։ Դրանից մի ամիս հետո, որ քո իսկական essay-ի գրելու մասը գա, ու դու քո experience-ի մասին գրես, դու թարմ ես վերաբերվելու իրան։ Հələ փորձի մի հատ speech, ասենք 5 տողանի մի հատ speech, անգիր անես ու 130 անգամ այդ speech-ը ասես։ Ու փորձի վերջի անգամ նենց անես, որ ինքը արհեստական չլինի։ It's going to be hard. Նույն բանը, որ ոնց որ ծեծում ես մի քանի անգամ, նույն կինոն, որ 10 անգամ նայես, այլ ոնց ես ուզում հավեսով նայես։ Բայց քեզ պետք է որ հավեսով նայես, որ այդ հավեսը essay-իդ մեջ հասնի իրանց։ Եթե դու շատ տաշ ես նույն բանը, մի ամիս տաշ ես, հետո ուզես essay-իդ մեջ գրես, կարող է ինքը արդեն dry լինի։ We were talking about Emerson, huh? So his writing is amazing. He did it only once. He just sit down and what comes naturally through him, he expresses outside. If he had spent time writing those same stuff 10 times in the past, then he wouldn't be able to do that again. Let's discuss Donna's essay. Your deadline is coming soon.
UWC deadline. Nonara? Can you repeat? Hi, is your UWC deadline coming soon? Yeah, in a few days. Okay, can you post your essay? We can look at Yeah, that. of course. Dav, can you also post yours? Yeah, it's already in the chat. Huh. Here, words or actions. I posted it. Yeah. Okay. Income inequality. Who, in your opinion, should be responsible for solving this problem? Government, non-profits, etc. Which role would you pick for yourself? Please suggest the actual steps. Left or right? A question rang out. I opened my eyes and saw a beautiful forest. Turning around, I saw two doors. The left one was covered in moss, the other wrapped in glowing vines. A tiny fairy with rainbow wings fluttered close, smiling. I turned to look at the source of the voice, but when I saw it, I jumped back. Who are you? I asked, shocked. Gia, it. Because I didn't know how to call them. Like, if I Ah. call them, it would be slang. In If your I call mind, is she male or female? it's a fairy. I think I imagine her as Ah, female. but when I saw her, I jumped Ah, back. okay, okay. Who are you? I asked, shocked. But there was no answer. Geet betovsksum. Hmm? Geet betovsksum. Who are you? I asked, shocked. There was no answer. Yeah, it's good. Just play full smile. Just a playful smile. Uh-huh. Wait. That's something. All right, I answered confidently. Then we'll go left at first. A slight smirk crept on their face. I'll write it. On Her. her. Yeah. The door opened, and I stepped into a strange world. Turning around, I saw a land of magical creatures. On one side, small, tired creatures struggled in dark homes made of broken branches. Their faces were sad. Ստեղ մի քիչ դիսոնանս եղավ. Turning around, I saw a land of magical creatures. Էսի լեսախ left-ի մեջ է, չէ։ Yeah. Հա։ Հիմա S magical-ը ինքը տես դրականի տպավորություն է տալի. Turning around, I saw a land of magical creatures. On one side, small, tired creatures. Ուստեղ մի քիչ դիսոնանս ալնում, որ small, tired. Այդ magical creatures-ները այդ left story երկու մասի էին բաժանվում։ Հասկացա, ես եմ լավ դրակատին։ On one side, small, tired creatures struggled in dark homes made of broken branches. Their faces were sad and they worked endlessly for little reward. On the other side, tall, shining creatures lived in golden towers, laughing and feasting, their gardens blooming with magic. The difference was clear. The low creatures lived in shadows, while the high creatures thrived in luxury. Is luxury a good thing? No. Or you don't know. Well, based You on can't your... say if it's a good thing or not. It's just a contrast of two different things. Չէ, ես քեզ եմ ուզում լսեմ, որ հարց եմ տալի։ Ուզում եմ տեսնեմ luxury բառը ոնց է ասոցացված քո մոտ։ Դե luxury-ին չեմ կարծում, որ լավ է կամ վատ է, այսինքն կարող է եւ լավ լինել եւ վատ։ Սովորական։ Հայերեն որ բառն է luxury-ին։ Շատ չեմ կարող բացատրեմ։ Ճոխ, միգուցե։ Շքեղ։ Հա, շքեղ է շատ։ Շքեղն է կարող լինի։ My eyes narrowed. A deep feeling of justice arose in me.
why were they living this way? Doesn't it remind you of something? The fairy whispered. Then we were teleported to the right door. It took them through me, you'd say. Yep. This time everything was different. All kinds of creatures, big and small, lived together. They shared food, laughed, and helped each other. Their homes, though different, stood side by side in harmony. Wow, my eyes widened in admiration. Then I saw the left world once again, but a creature named Lumara appeared. She was powerful and lived in a golden tower, but she saw the smaller creatures suffering. Creatures suffering. Lumara believed no one should live in poverty, while others had so much that no one should live in poverty, while others had so much. Believed no one should live in poverty, while others had so much. Ստեղ Apple-ը orange-եր են։ Leave it դարձնեմ lived. Ինչ։ Ավելի շատ as live-ի ու have-ի միջև է իմ համար dissonance։ Հա, այս leave-ը Եթե- ուղղակի past simple դարձնեմ։ Ինչ դարձնես։ Past simple, այսինքն lived։ Ես sense եմ տեսնում, մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից եմ նայում։ Ասենք someone has a car while someone doesn't have, հա։ Հա, Բայց have. եթե ասեմ someone has a good car while another one doesn't live well, մեկը have-ա, մեկը live-ա ու directly չի համեմատվում։ While others lived in so much, չգիտեմ ինչ։ Ասենք, Okay, հետի փոխարեն live դարձնեմ։ դու հա, այս մտածի, որ կարող լինի, որ իմանաս, որ ստեղ բան կա, polish անելու տեղ կա։ So she took the first step. I saw Lumara speaking on the high creatures, convincing them to share their wealth. She reminded them they would be stranger. As for առաջի դուրներ, հա? Stronger։ Չէ, սա երկրորդ դուրն էր արդեն, որ մտան լավ աշխարհ։ To the right one, հա։ Ահա, բայց սա ցույց է տալիս, թե ոնց այդ վատ աշխարհից գնացին լավ աշխարհ։ Հա։ I saw Lumara speaking to the high creatures, convincing them to share their wealth. She reminded them they would be stronger if everyone worked together. The world would be better then. Next, I saw the high creatures creating their jobs and providing education for everyone, so no one had to struggle. Then the small creatures learned new skills and worked with the high ones, improving their lives. They made new rules so that everyone, no matter how big or powerful, had to help the community. There was no more greed, only sharing. Everyone was responsible for that change. Thank you, fairy, I said, smiling at the creature. I'll bring this happiness and peace to my world like Lumara did. Այս մեկը просто вообще չի պատասխանում էսեին։ Բայց այն վերջին մասին պատասխանում է։ Այս Այստեղ որ չէ, դրանից առաջ։ Բայց դա էլ հետ է, այն վերջին մասն է։ Which role would you pick for yourself? Ահա, Solving այդ problems. which role-ը մտածել է հենց այդ Lumara-ի կերպարը։ Please suggest the actual steps towards solving this issue. Ոքի ես այնտեղ ցույց եմ տալիս, թե Lumara-ն ինչ է անում, ինչ step-եր է նա հերթով ձեռնարկում։ Հա, բայց it's a bit too vague. Too vague. Մի քիչ ես touch անում դրան։ Lumara ինչ որ բաներ արել ու դու պրոստը ասում ես ես ուզում եմ լինել Lumara-ի պես։ Բայց ինքը ոնց որ convince-էր արել, հա։ Այդ պահը մի քիչ simplistic է հնչում, որ դու կարաս ընդհանրապես գնաս ինչ որ աշխարհ, որ ուղղակի տենց է ապրում, ու ոնց որ թվում է թե քեզ թվում է որ դու ընդհանրապես կարաս ոնց որ իրանց հիշացնես ու convince անես արագ ու սաղ դզվի։ Բայց միայն convince չէր, այդտեղ ուրիշ step-եր էլ էր անում։ I saw Lumara speaking to the high creatures, convincing them to share their wealth. She reminded them they would be stronger if everyone worked together. Խրատ տվեց։ Ասաց ոնց որ Երեք բարի, երեք լավը, the world would be better then. Next, I saw the high creatures creating their jobs and providing. Ու ամեն ինչ փոխվեց։ Մի քիչ ուտոպիստական է։ Հա։ So ինքը ոնց որ խրատ տվեց, հա։ Մի հատ ոնց է որ բանի վաղտ, օրինակ ընտրությունների վաղտ, բոլոր կանդիդատները գալիս են ասում են, չէ, մենք կլավացնենք աշխարհը, մենք թոշակները կբարձրացնենք, աշխատատեղեր կբացենք, տ.տ. But it's just words. So the world doesn't work like that. You need to do actual steps to make it right. So this essay is about checking how you see the world and
how realistically you see that and what actual steps you can take towards it. Եթե ես այդ վերջի մասը ավելի ընդլայնեմ ու հենց այդ լունարը, եթե չեմ հիշում անունը ինչ էր, նա այնպես անեմ, որ նա հենց այդ ստեփերը անի։ Ամենակարևորն այն է, որ ինքը այդ ստեպերը անի, կոնկրետ ստեպերը, Հա, sense vague չլինի։ հա, I might like your previous one better. Let's հասկացա։ also ask everyone. There is also a bit of elitism here, and some stereotypes. So Հա, there is stereotypes of tall and short, for example, small and big. Small, tired creatures struggled, and then high creatures on the other side, tall, shining creatures. So you are associating stereotypical qualities such as height, shiningness, that lived in golden towers, laughing and feasting. So if they are okay, laughing and feasting, feaste խնջույքն է. So եթե իրենք անդադ խնջույք են անում, they are not so tall. Sorry, not so high. Because instead of like doing meaningful things, they just feast. And their gardens blooming with magic. The difference was clear. The low creatures lived in shadows, while the high creatures thrived in luxury. Now, luxury is too much. Luxury is not wellness. Luxury is the things that you don't need, but you have. A car is luxurious when you don't need that car, but you spend too much money on that to show. So these creatures are not high. Uheto Lumara talked to them and they convinced them to fix things. But the people who just live in luxury are not the ones who should make change in the world. հասկացա։ I think the other one had more potential and it answered the question more directly. I think it had some things that you could fix to make it good, but this one comes from too far and you are taking a big risk with that. So so you're talking about Lumara and then you're like, thank you, fairy. I said, smiling at the creature, I'll bring this happiness and peace to my world like Lumara did. But Lumara did it magically. It was not a realistic world. It was a magical world and she just did it. It was a cartoon. It was a movie. Yeah. But you are living in the real world and you need to be doing real things. So I'll just concentrate on the first essay. I would suggest that. What do others think? Who prefers this one and who prefers the other one? Okay, I'm also a bit on a rush today, so others, if they want, maybe I'll ask people to write one sentence feedbacks in the discussions group to this one. But let's also go over David's essay. What is more powerful, words or actions? If I heard this question without context, I would say that words themselves are actions and would consider this question answered. But as it is a topic of an essay, I can consider this differentiation reasonable. If one were alone on an uninhabited island, then the words wouldn't matter that much. Therefore, words are actions that can have a societal effect. But why are some words so impactful while others are considered worthless? So based on the first paragraph, is it words or actions? David? Well, it's not evident yet. Not evident yet. Կարաս բանանես edit access etասmes. I can consider this differentiation reasonable. If one were alone on an uninhabited island, ուստեղ կտրվեց միտքը մի քիչ։ Այսքանը ուրիշ բանի մասներ խոսում։ Հետո ստեղ risk-ի գնաց if one were alone on an uninhabited island, then words wouldn't matter that much. Որտեվ սկզբում դու խոսում էիր ավելի մետա բաների մասին, թե դու ոնց ես հարցին approach անում, բայց պարագրաֆի կեսից
արդեն խոսում ես կոնկրետ հարցի մասին. If one were alone on an uninhabited island, then Ինչ որ example եմ բերում, որ բացատրեմ իմ point-ը։ բայց քո point-ը նրա մասն էր, որ առհասարակ essay-ին ոնց ես ուզում վերաբերվես, որտեղ քանի որ ինքը essay է, ասում ես կարամ differentiation մտցնեմ։ Բայց այդ Հա, ու island-ը բացատրում կապված կարամ է։ differentiation մտցնեմ, որովհետև ինքը societal effect ունեցող action-ը, այսինքն այդ reason-ի այդ example-ի պատճառով ես կարամ այդ differentiation-ը անեմ։ If one were alone on an uninhabited island, then words wouldn't matter that much. Therefore, words are actions that հետո example-ի վրա որ therefore ես անում, այդ դեռ մի քիչ խնդիր կա։ Just կասես օրինակ sense, հետևաբար words are actions that can have a societal effect. Մի քիչ թռիչք կա այդտեղ։ But why are some words so impactful while others are considered worthless? Սրանով դու ցույց ես տալի, որ էս է քո essay-ի հիմնական բանը, հարցը, որ դու ուզում ես քննարկես։ Why are some words so impactful while others are considered worthless? Որով դու հեռու ես գնում քո main topic-ից, what is more powerful, words or actions? Ինձ թվում է, փաստը, որ դու ասում ես ես կասեի words are actions ու կպրծնեի, հետո ասում ես բայց այս essay-ի համար consider եմ անում ոնց որ այդ differentiation-ը, այդտեղ կարաս ուղղակի ասես դե ուրեմն եկեք նայենք ոնց որ actions ու ասենք բան actions that are not words at the one ու words which are also actions at the երկուս այլ արդեն ինչ կապ ունի societal effect-ը ոնց բայց եթե societal effect-ի վրա ես հիմնվել հետո essay-իդ մեջ մի հատ կարդանք էլի Չէ, ոնց որ ես for but are some words so impactful while others are considered worthless, ես հետո ասում եմ որ action-ն են word-երին power տալիս, այսինքն therefore action-ները ավելի կարևոր են։ Հա, ոնց որ դա հարցը։ Հա, բադին կարդանք I remember one of the training sessions in my MMA club. That was one of those days when we were only doing physical training. At the end of the workout, when everyone was already on their limit, we were holding handstands against the wall. A seemingly simple move that usually requires little to no effort, but at the moment, it felt like holding the entire weight of the planet above my head. I was already ready to give up when my grappling coach came to me and said that I did a good job today. The thing is that it was the first time he ever said that to me. Suddenly, I felt such a flow of energy in my body that I thought I could do it all over again. When on the way home, I was smiling. Oh, sorry. Even on the way home, I was smiling. I guess those couple of words had some power. Had quite the power. Then I returned home. My family was watching TV. As then our Hannes I returned home. My family was watching TV and I joined them for some time. I was hearing people talk on TV shows, advertisements, and different programs, but all of it was just noise to me. I was hearing, you could hear people talking in TV կարալնի advertisements and different programs as different programs նա հետաքրքիր չի ինչ որ տեղեր ասենք in TV ads etc. But all of it was just noise to me, a background noise that everyone is so used to. When I tried to pay attention, those words said nothing to me. Some words just have more in them than others. Well, what's the difference? There are many factors influencing the power of what you say, and to sum them up, these are all the previous circumstances and actions that led to the situation where the words have been pronounced. Words just by themselves feel too lonely to have much power. Okay, so I'm asking everyone, based on the essay, according to David, what's more powerful, words or actions?
People, Rand, Personally, I couldn't differentiate what was more important because till the paragraph when he's returning home, it was about kind of the words were important, but after he says that action is also important, I guess till that paragraph, the essay is good, and the last paragraph just makes kind of obscure. okay, but to make it short, so you don't know, according to David, which one is more Yes. important. Raj, what do you think? Kev, are you here? Yes. What do you think about David's essay? You have been quite passive today. Why haven't we heard you speak more? You know, so at first I liked that. Um, the MMA club training was interesting, but then when David was talking about like watching TV, it seemed uncertain to me whether for David words are more important than actions. So uh, I don't know Okay, we what's the are answer. uncertain, right? And Argine, do you have something to say? Իրականում ես եկա այն եզրակացությանը, որ իր համար կարևոր են բառերը, բայց բառերը նայած ինչ կոնտեքստում են օգտագործված։ Կամ էլ ավելի շուտ սենց բառերն ու գործողությունները հավասար են, բայց բառերը նայած ինչ կոնտեքստում են օգտագործվում։ Մի Dav, քիչ բարդ էր հասկանալը։ Dav, you don't want the audience to be guessing about what is your opinion about that, huh? Yes. Oh, yeah. Կարամ ասեմ? So I think that like when he was telling that there are many factors influencing the power of what you say, and it means that like if your words are supported by actions, they become more powerful. Because in TV shows, there are many people that say nonsense, and to people that understand that, the words have no power. But if you know that the person who is talking has power uh, and his words are supported by some actions, the words are automatically becoming more powerful. So Yeah. I think David was talking about the relationship of actions and words. When I try to pay attention, those words said nothing to me. Some words just have more in them than others, but what's the difference? There are many factors influencing the power of what you say. To sum them up, these are all the previous circumstances and actions that led to the situation where the words have been pronounced. So, Ինքան մի բան էլի հարցնեմ։ Իսկ օրինակ այդ միտքը, որ հա որոշ բառերն ու ավելի կարևոր են, քան մնացածն ու սովորական չի, որ տենց նույն action-ներն է օրինակ տենց չեն։ որոշ action-ները ավելի կարևոր են քան մյուսները։ Հա։ So, Դե ինչով է այս կետը էլ նշել առանձնահատուկ, ասենց ասած։ որ կետը։ Որ բառերը բանը որոշ դեպքերում ավելի կարևոր են, քան ուրիշ դեպքերում։ Այդ որ նախադասությունն է։ Էսա։ Some words just have more in them than others, but what's the difference? It? Վերևը չէր ինքը որտեղ էր որ ասում են կոնկրետ sense տարբերություն ու կան բառեր որ ավելի կարևոր են կամ որ ավելի քիչ կարևոր են։ Դե դու ես խոսում, դու պետք է ասես ինչ մասը։ Մեծ վերևը կարող եք նա։ Այն ամենասկիզբն կերան։ One of the training sessions at? Չէ, ավելի վեր։ Ավելի վերև։ Հա։ Հա։
Այս հարցը դե ինքը վերջում որ հարցը տալի, այդ նշանակում է եթե but ինքը այդ հետ համաձայնն է, բայց հարցնում է ոնց որ խի ատենց։ Why are some words so impactful while others are considered worthless? Եվ Ոնց որ վայ հարցը խի է այդքան, նու կարևոր է դեպքում։ ինը չի կարևոր, ոնց որ չի են ինչ որ բառեր impactful, իսկ մյուսները չէ։ It's an interesting question. Եթե վերցնեմ այսքանը, այսքանը մինչև ստեղ, հա? Then this much is an essay about words. Վերջում գալիս փակում ես. There are many factors influencing the power of what you say, and to sum them up, these are all the previous circumstances and actions that led to the situation where the words have been pronounced. Այսքանով հələ հարցին չես պատասխանում։ Ոնց որ դու երկար խոսեցիր բառերի մասին, ինչ որ կոնտեքստներում։ Հետո ասացիր, որ լավ, բայց կարևորն է այն գործողությունները, որ բերել են այդ կետին, որ այդ բառերը հնչում են։ Այս պետք է միևնույն մի հատ պարագրաֆ հավելացնեմ հենց action-ները ոնց որ բաժանեմ ու վերջում նոր conclusion տամ։ Գոնե եթե conclusion, ես այդքան conclusion չեմ տեսնում, ես sense remark եմ տեսնում։ Words just by themselves feel too lonely. Ես ոնց որ մի sense emotional բան եմ տեսնում, remark։ Եթե ստեղ clear conclusion գրես, կարա միգուցե տենց է բրցնի։ Ստեղ conclude անես, որ ոնց որ այսպիսով ոնց որ բառերը հիմնվում են այն քանի որ այն գործողություններն են էական, որ բերել հասրել են այդ կետին, ապա ես համարում եմ, որ դա է ավելի կարևոր, որտեղ եթե գործողությունը քեզ բերում հասնում է ինչ որ կետի, բնականորեն այդ կետից բառը ծնվում է։ Կարաս տենց տանես։ Բայց ստեղ հələ անավարտ է։ Այսքանով ինքը հարցին չի պատասխանում. What is more powerful, words or actions? Yes, սկիզբը ինձ մասնես կանի, actions would consider this question. Եթե ուզում ես դու ասես, այս մտքերը կարաս ասես, I can consider this differentiation reasonable. Ուստեղ կարաս ասես, որ ասենք քննարկենք, դե եկեք քննարկենք բաները, գործողությունները եւ այն գործողությունները, որ բառ չեն եւ այն գործողությունները, որ բառ են, այտենց differentiate անենք։ As example-ը introduction-ի մեջ չէի բերի, եթե body-իդ մեջ ուզում ես բեր, բայց introduction-ի մեջ example տեղին չի։ So actions, որտեղ ստեղ արդեն կոնկրետ reasoning ես անում։ Ու քանի որ հետո հերվից ես գալու, եթե դու ընդհանրապես քո approach-ի մասին խոսես, topic-ը I can consider this differentiation reasonable, հա? Ու հետո էլ ասես ու ստեղ կարաս զգուշացնես, ասես I'll tell you a story that happened to me and որ մարդը այդ լիճքն էլ հասկանա, բայց բարձրացի չի։ Եթե sense ուզում ես կարաս գաս, բայց վերջում պետք է այնքան ուժեղ conclusion գրես, որ հարցին լրիվ պատասխանես։ Կարաս sense հերվից գաս խոսաս, դու իրականում կարաս, ոնց որ 4 տող կարաս դե գրես, որ լրիվ պատասխանվի, բայց հիմա հələ չկա։ So try to do that. Մեկ էլ եթե մուսագա, you can try to approach the essay from another point of view. But this can be interesting. This can become an interesting one. If you add the awesome like 3-4 sentences, that can be good enough. Guys, I gotta run today. I'm gonna think a bit about homework and write in the chat. We also have another thing that's due, which is doing our sprint review and starting new sprints. But let me go somewhere, come back home and try to write you about that. Any 1-minute questions people might have at this point? Իսկ հաջորդ պարապմունքի ժամի առումով էլի խոսանք տենց ընկերով։ What do you guys think about Saturday? Մի հատ sense հարցնեմ։ Ուզում ենք ոնց անենք, կոնստանտ շաբաթական ինչ-որ ժամ